Hey guys, hello everybody. So sitting here at the desk today. Oh, I forgot a few samples over there. I'm gonna go grab those for you while I wait for people to come on. I did mention I was going to do a video today. Bonjour, bonjour. And this one is going to just be some things I've been playing with and a few little helpful hints for you guys. Showing you what some of the items we got in look like. So, whoops. So let's give a few people some time to pop on. And I'm just going to grab those samples. So talk amongst yourselves so people know I'm here. I'm coming right back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, I think I got them all. Okay, so we have a few samples here that I can share with you guys. And why do I think I have a few over there too? Be right back. And nope, I was wrong. But I'm here. Bonjour, bonjour, bonjour. All right, so we saw a lot of stuff yesterday. Hier, on a vu plein de choses. Okay, plein. So, en premier, je vais vous montrer les 3 journées qui viennent de passer, les 4 journées. Nous autres, on a suivi des cours. Quand je dis nous autres, moi, j'ai regardé les cours, j'ai fait 1 ou 2, mais c'est Francine qui a fait la plupart des cours parce que moi, je suis occupée avec tous les produits qui rentrent. Donc, je vais vous montrer le cours de 6X qu'on a vu hier, qu'on a fait hier. Donc, ça, c'est le nouveau de Tim Holtz. Okay? So, this one here is the one where we had Santa flying over the rooftop, except in here, we don't have him flying over the rooftop. This is those trees backgrounds, okay? So those are beautiful. You see how the trees, so they were die cut twice, parce que ça, c'est un format de 8 par 8. Donc, il était coupé 2 fois. On a ici la traîneau avec des rennes. Puis la lune, il vient de la collection Noël, qui est Moonlight. And so this one is from Christmas, Halloween, one of Tim's Halloween dies called Moonlight. And Moonlight had 2 sizes of moons in there. That is a hugely popular die. If you do not have it, consider it, because that is going to be something you will see used over and over and over, okay? So that is from the Halloween. This is from the new Christmas that I showed you yesterday, and this is from the new Christmas that I showed you yesterday. Then, also from Halloween, we have this beautiful box, okay? Donc ça, c'était tout fait de les matrices d'Halloween de cette année. Aussi, on a le plioir de gaufrage qui est le tapestry en arrière. Donc ça, c'est aussi très, très, très joli. I'm just going back to my Facebook page to see that I can see this video. Oh yes, there I am. And there we go. Okay, donc voilà. Okay, so that is the box, the treat box. It's a very cute little treat box, and we decorated it with all of Tim's stuff. I am going to find out what die this treat box was, parce que c'est un très bon format. Donc, peut-être je vais le commander. Probablement, c'était coupé 2 fois et collé ensemble, mais je vais vérifier pour être certaine. Okay? Because it is a nice size. So you'd be able to cut it out for anything. So, very, very cute.
And then I told you yesterday, who remembers, qui se souvient laquelle de Tim que j'ai dit est ma préférée? Who remembers which one I said was my favorite yesterday from Tim's collection? Anyone? Anyone? I bet someone remembers. I'll give you a minute to think about it. I know I showed so much, but in Tim's, hi Karen. Donc, bonjour tout le monde. In Tim's, I said I had a favorite that I thought, c'est exactement ça, ma belle Ariel. Le traîneau. And I was not lying. Look at that. Okay? That is just beautiful. Do you see that sled? It is gorgeous. Really, really, really nice. Okay? So loving that. And that's on top of the wood grain, and then another embossing folder on top of there. So we had 2 embossing folders that we used in this one. All right. So ça, c'est les échantillons de le cours de 6X qu'on a fait. Je vais mettre ça en arrière. Puis maintenant, je cherche celle de Spellbinders. OK? Ça, c'est une nouvelle matrice qui vient de septembre. Et c'est les twigs encore, donc c'est match la collection sealed, mais c'est le poinsettia. So this one is coming soon, la semaine prochaine, je pense. So this die here, qui fait toutes les fleurs avec les tiges longues, c'est une de Noël et ça vient la semaine prochaine. J'adore le traîneau aussi, Claudette. Then this one here, I believe might have been Floral Reflection again. It is just so beautiful. Look at the colors they used in this class. Just gorgeous, okay? Do you see those colors? They are just beautiful. Very, very antique-y colors. Love it. And I am gonna show you guys the cheat that is this background. I will show you that. And this plioir, il s'en vient aussi. Le fond ici. That one they're calling an everyday background because those branches are not just for Christmas. Okay? So they're calling that one an everyday background. So that could be any kind of foresty things. And then here again, we've got that beautiful die done twice with different color flowers. So again, just beautiful creations from Spellbinders. Okay, bonjour Jeanne. So those are from the Spellbinders class. All right, what else did we get prepared for you? I had a few gems here. So I am going to, so that you're not looking at everything backwards, I'm going to put you guys up here, okay? So I'm going to put you guys up here so that you're not staring at the ceiling. I'm going to turn the camera. There you go. All right. And so that I'm not giving away all my trade secrets, I'll move that. And you can see I have Vicky's embossing powders here. I had all of Vicky's inks out. I have a waffle flower mat. Lots of fun things. But first we're going to talk about these, okay? We had a little play today. A little play. And we embossed a few embossing folders that in their package, dans leur paquet, il l'air comme rien. Donc on a dit, on a vraiment besoin de faire ces plioirs pour que vous voyez comme ils sont beaux. Oh, I just cut this star. Bad me, bad me, bad me. Anyways, you got to embrace it. J'ai coupé le petit étoile par erreur. I'm sorry to the little star. Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are, or where you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Sorry, guys. Back to my rocking my kids to sleep. So, yes, the baubles are gorgeous. So these are some of the Sizzix embossing folders, okay, that in this package don't really do them justice, okay. Dans leur paquet, il fait pas beaucoup de, et même these baubles, ça a l'air qu'ils ont montré encore le debossed side, pas le embossed side. So I really find that sometimes these packages, there are undoing because we can't sell the product. On ne peut pas vendre de produits à cause de les paquets. Donc, il vaut la peine de ouvrir un puis faire la gaufrage nous-mêmes. So this one here is the baubles. And we've talked about the baubles. And we've talked also about craft stock. Remember yesterday I showed you the metallic craft stock? Well, if I could find my sanding tool, I could show you right away. I didn't think about my sanding tool. Let me see if it's in my vintage tools. It is not. Karen? Do we have any of Tim's sanding discs handy? I am not seeing my sander, but you, si vous prendre, we do have? Yeah. Thank you. Thank you. I know. I'll give it to you as soon as I take one out. But, all right. Oh, yeah, sure. OK, donc ça c'est les sanding tools ou les sanding discs de Tim Holtz qui fit tout de suite sur le poignet qu'on a déjà. Donc, ça nous aide. And you can just sand over this paper, juste un petit peu. Et tu vas le voir que c'est le papier craft qui va sortir. Donc, la seule chose que je fais mon sanding par-dessus is the baubles. And right away you can see how that's coming off. And the more I sand, the more it's going to be craft underneath. Right now it's just me scratching the metal, but if I were to sand it down completely, we would get some craft out of there. But even like this, it's pretty, okay? Donc, vous pouvez faire ça ou vous pouvez ajouter de l'encre par-dessus, mais il faut être une encre permanente. But you see how right away you're seeing those two colors and it just does a beautiful finish for you. Donc, ça touche à rien en dessous, unless of course you're too rough like me. Mais ça fait une finition. So right away, it changes the card. Okay, so you can do a little, you can do a lot, but it's another way of just finishing up your card. Okay, so, and then we talked about the craft stock because si on déchire le papier, on va le voir le craft aussi. Okay, so that is Tim Holtz craft paper. Il est rigide. Et donc, ça vous donne un très bon gaufrage. It'll always give you a very deep embossing because it is a thick paper. So that is Lisa Jones. Is it Lisa? No, it's a Sizzix. Ça s'appelle Sparkly Ornaments. Le numéro est 666-307. 666-307. Okay, so that is that one.
I think you can agree it's much nicer to see it embossed than just in that package. Okay? Donc voilà une. Then we had this. So this, yes, it's supposed to be Christmas lights. Okay? So this one is called Stars and Lights. Mais on a les lumières et les étoiles pour beaucoup d'occasions. Donc ça, c'est une qu'on peut utiliser toute l'année. OK? Vous pouvez changer les couleurs avec de l'encre alcool, avec le encre StazOn, ou, comme je vais vous montrer, vous pouvez le sabler aussi. All of that will work, or you can just do it in white and then tint it with any ink pad. Vous pouvez aussi embosser sur du blanc, puis changer la couleur comme tu veux. Mais comme vous voyez, ou comme on voit, ça c'est pour toute occasion, okay? You can have this at New Year's. We have lights hanging. You can have this as an outdoor July 1st celebration, an outdoor barbecue, when you're having fireworks, when it's a starry night, prom, graduation, an outdoor wedding, all of this. So this is one, ça c'est une que vous pouvez utiliser toute l'année. Ça dit pas Noël pour moi. Okay? So this one does not say Christmas to me. Really? I have to say that. And of course, just because I'm a baby, I have to go and do that. That's l'enfant en moi. Okay? So that's the child in me going and making a mess. Okay? Je peux pas laisser juste comme ça. Mais je fais pas sur les étoiles, juste sur mes lumières. Et comme ça, ça a l'air qui brille un petit peu. All right. So this one is called Stars and Lights, et le numéro est 666 471. 666 471. That's afterwards. Then came snowflakes. We've talked about snowflakes. You guys don't need to hear me say it again about snowflakes. Well, we did this one. Now, I don't know if you're going to be able to see it. Do you see how pretty those snowflakes are? So, this breaks the rule. Cela, ça brise la règle. Ça change la règle. It's a bit blurry, sorry, because I went too close. Mais oui, ils ont deux flocons les mêmes. Parce qu'ils ont répété leurs flocons. Donc, ils ont changé leurs règles elles-mêmes. So they've changed the rule by themselves because, yes, they did do the same snowflake a couple of times. But obviously, they've never watched my videos. Donc, ils ne savent pas qu'il n'y en a jamais deux flocons qui sont les mêmes. Yes, patio lanterns. You're right, Erin, with the last one. Camping, Joanne. Great ideas, guys. So, en effet, en bleu aussi. Et là, j'ai pris juste un tampon d'encre blanc et j'ai frotté dessus. So you can see that the more embossed it is, the more your image is going to pick up the ink that you go over it with. So you could have done that with a sparkling color, like a gold, a silver. I had a white pad sitting here on my desk, so I picked up the white. All right? So that one is Lisa Jones. Ça s'appelle Snowflake Sparkle. 666 470. 666 470. Suzanne, we're going to keep this between us, and then the snowflake police will not be knocking on Sizzix's door, okay? And maybe, they're in California, and maybe in California, they're not as familiar with snowflakes as we are. Donc, en Californie, ils comprennent pas les règles des flocons. Donc, c'est pour cette raison, ils ont fait leurs propres règles, mais ils n'ont pas vu des flocons souvent, donc ils comprennent pas. So I'll let them know though, because I'm quite close with them, so I will tell them the rule.
Yes, I know about this folder. We definitely don't want them to hear that. The last one I always found interesting was this scene, okay? Ça s'appelle Winter Village, 666-308, okay? And we went and embossed it, and then I took a white pad right over the top of it, and look how pretty that came out. Isn't that a beautiful scene? Et moi, j'ai pris comme vraiment 3 secondes avec un tampon d'encre et ça me prit, comme j'ai dit, 3 secondes et c'est tout. So I really didn't spend any time. Imagine, on peut mettre le sparkle ici, on peut mettre les paillettes là, on peut changer la lune, on peut le mettre peut-être jaune, ou on peut le laisser juste comme tel. So just to show you a beautiful, beautiful scene, which I don't think is shown well enough on the embossing folder. And again, you could also, if you don't want to take an ink pad to it, you could sand it. The thing is, comme la couleur des basils sont la même, they're the same inside and out, it really doesn't change the color. Ça change pas beaucoup la couleur. Ça va juste faire enlever une couche de couleur, mais ça change pas beaucoup la couleur. Donc, à ce temps-là, j'aime plus soit avec un coussin ou juste ton pad elle-même, de aller frotter dessus doucement. So I would go over it very lightly with whatever and in the areas that you want to ink. But you can see how pretty that raises. So, ça c'est Winter Village. Okay? Then, this was just ma curiosité. J'ai dit, moi, je suis certaine que ça ici est très joli quand on va le voir coupé. So, of course, I had to go and have it cut, right? You know, Erin, I didn't watch 902. Isn't it 90210? And no, I didn't watch 90210. I think I was having kids at that time, and my TV was used by Barney and Sesame Street. Voila, look at this, okay? So that's beautiful as is. Imagine putting it on top of, I don't know, maybe a foil cardstock or even just a white cardstock underneath. Let's grab one of those and see. But look at how pretty that is. Okay? Donc, ça a l'air vraiment joli. Après ça, on peut mettre des petites pierres dedans. On peut juste mettre un souhait après ça. So this is, you could try stitching it, absolutely, mais les trous sont plus gros. I think the holes would be a little too big to stitch this, but that is by Pink Fresh. Il n'est pas tellement dispendieux pour un cover die, 29,50, et ça s'appelle Snowflakes. I just thought it's so pretty, et souvent on voit juste dans le paquet, puis on ne sait pas à quoi ça a l'air sorti ou fait. So I just thought, wow, that is going to be very pretty. So we cut it, and that's what it looks like. I will tell you, it's a lot of fun getting all those little pieces out of the hole. So if you have release paper, you might want to use it on this. And last but not least, just back to our snowflakes. No two snowflakes are alike. Ta-da! We've got 3 snowflakes here, and I will take this away. I will show my Misty so you can see these, or I will take back our white piece of paper, notre papier blanc, juste pour que vous pouvez voir ces beaux flocons-là. Sont vraiment jolis, jolis, jolis. Puis, ça aide quand on a coupé dans un papier brillant. Of course, it helps that we cut it out of shiny paper.
but that is the Pink Fresh Snowflakes 23,75 et ça s'appelle Large Flacon. So, vous pouvez faire juste un au centre de la carte, puis faire un dessin sur votre carte en arrière, ou vous pouvez placer les flocons, une stratégie, puis coupe des petits morceaux, coupe quelques-uns de plus, puis placez 4-5, et c'est votre fond aussi. So you could do that. You could also layer them. So you could put one over the top, whoops, comme ça, puis après ça, le troisième, en 3 différentes couleurs. But you could also do a beautiful layered snowflake as well. Donc, 23,75 Valerie, 23.75. So, just a very beautiful die. Okay? So, that is what I wanted to show you today. They're not necessarily new. I mean, they're new from like last week, 2 weeks ago, but just some hidden treasures, because sometimes these things go sight unseen, let's say, because they get lost in all the new stuff. Okay? Oh, I'm sorry. Well, you're here now, Nancy. All right, so next, I said that we were going to emboss Tracy's powders. Well, j'avais un rendez-vous hier soir, ici, après ma grosse journée, et ça a pris 1h30, et j'écoute tellement à la personne qui parle, mais en même temps, j'avais pris un étampe que je pense que c'est venu dans le Spellbinders Calendar, le calendrier de l'an passé, et j'ai fait étamper et le embossage de toutes les couleurs. Donc, il laisse seulement à mettre le nom de la couleur. Donc, la première, c'est celle-ci. Ça s'appelle Vintage Antique Gold. Vintage Antique Gold. And then this one was just sparkling gold, je pense. I think it's sparkling gold. Sparkling gold. La seule chose que je peux suggérer avant d'utiliser la poudre chaque fois, brasse-le. Parce qu'on veut que les paillettes mélangent avec la poudre pour que ça colle bien. Okay? So you always want to shake it up just before you pour out your embossing powder. All right? And then this one is sparkling silver. Now this one's very pretty. This one is the sparkling snow, okay? And ça va l'air différent chaque fois que tu utilises. Sorry guys, I'll go down a bit more so you can see the whole thing. Mais ça va changer un petit peu chaque fois que vous l'utilisez. Parce que les granules argentés, il va toujours être dans des différentes places. So that one is always going to change. So that is our sparkling snow. Then are these just Christmas green, holiday green, holiday red, and holiday blue? So then we have holiday green, holiday red, and holiday blue. This blue is gorgeous. Okay? Le bleu est vraiment... Le rouge est rouge pour ceux qui cherchent un beau rouge. This one is really a nice red. You're getting a good sense of the color there. And the blue is beautiful. Now, if we look over here,
c'est difficile parce qu'on compare contre ceux-là. Là, j'ai étampé en noir. Je vais le mettre dans la même lumière maintenant. Mais j'ai étampé en noir et utilisé la même poudre. Et vous pouvez voir que le reflet est un peu moins à cause que j'ai utilisé de noir en dessous. So you see how the same embossing powder, là j'ai utilisé le clair, et là j'ai utilisé le noir. So you can see that the same embossing powder looks different whether you use it on clear or black. Now, I made a mess here parce que moi, j'ai utilisé mes vieilles crayons de Ranger. Ils sont presque secs. Donc, c'est pour cette raison que je n'ai pas bien réussi ici avec le noir. And the Thinking of You, c'était une étampe mince ou plus délicat. Et c'est pas terrible avec les paillettes, mais c'est un peu plus dur à lire. So what I found is I did stamp the Thinking of You with a little bit of a delicate stamp to see if we'd be able to read it with the glitter embossing powder. And you can still read it, but it gets a little bit chunkier. So I would still stick with a non-glitter powder, okay, for words. Pour les mots, je vais rester avec un poudre qui n'a pas des paillettes dedans. Okay, then once I was stamping, I decided to do all of Vicky's colors of the ink. Okay? Pour ceux, combien de vous autres ont jamais acheté un encre de Vicky P? Et combien, faites un thumbs up si vous avez jamais eu un encre et faites une cœur si vous avez toutes les encres. Okay, so for those of you who've never tried Vicky's ink, I was pleasantly surprised yesterday. Okay? Donc, hier, j'ai pris une étampe et c'est pas la meilleure étampe dans le magasin. J'ai pris juste une qui est proche parce que, comme j'ai dit, j'étais dans un rendez-vous. Et j'ai pris juste cette petite fleur-là. Et j'ai étampé avec mon Versamark qui était même sale. Yes, aquamarine is beautiful et plein de monde n'ont pas acheté. But we'll leave it at that. So, je vais vous montrer les couleurs et je vais dire lesquels sont les nouveaux qui viennent de rentrer hier. So, Black Shadow, c'est dans les originales. Coffee. So these are the ones that came out originally, were Black Shadow, Coffee, Cream. Ça, c'est une des meilleures vendeurs, okay? Because you can't find a good cream. And if you look at this cream, it is a real cream. When you first stamp it, you're like, oh, this isn't exactly what Natalie showed me. When you have to let it dry, that is a beautiful cream. Check le Bourgogne. That's the new red. So you see how it fit right in the middle there? On avait le warm red, un rouge chaud. On avait le Bourgogne. Maintenant, elle a fait poppy red. Donc, c'est vraiment un rouge avec juste une touche de rose. So it's a red with just a hint of pinkiness. Whereas this one's starting to go to orange. Okay? And I think I think I stamped twice there, et seulement une fois là. Then there's the pink. Then there's the orange. Okay, Odette? Le orange, il faut étamper 2 fois. So I stamped twice for the orange. Et encore, je trouve c'est un peu plus pâle qu'une citrouille. So I think this would be too pale for a pumpkin. It's a beautiful color, but it's not got that punch of orange.
okay? Then we have our warm yellow. Then I absolutely adore, this is new, ceux-là, donc poppy red c'est nouveau, orange c'est nouveau, fresh green est nouveau, okay? Love this color. It is just a beautiful, beautiful, bright color. Et j'ai seulement étampé une fois là, okay? And that's why it's looking the way it does. Aquamarine. Okay, and these two should change places, but I made a mistake. J'ai oublié le nature et j'ai trouvé juste après avoir étampé le aquamarine. So these two should be in opposite places. So aquamarine is new. So on a 4 des nouveaux juste ici. Poppy red, orange, aquamarine, puis fresh green. Nature, c'est une des originales. Gorgeous green, okay? Pour Noël, la nature puis le poppy red, fantastic. Then we look over here at our turquoise. It's a beautiful turquoise. Her blues are the best. J'adore turquoise, ceruleenne, et le nouveau bluette. Look at that color. Et oui, j'ai étampé 2 fois ici. Bluette, what a stunning blue. Okay, that color is gorgeous. Don't get me started on the navy. Erin, I saw that you liked the navy. Okay. C'est pas toujours facile de trouver un bleu marine qui est vraiment bleu marine, pas de mauve. Ça, c'est bleu marine. OK, ou bleu marin. Ça, c'est vraiment bleu marin. Pas de mauve, okay? I'll bring it up a little bit closer and you'll see that it doesn't change. J'étais peur quand je rentre ce matin que je vais voir plus de mauve. Ça n'a pas changé à mauve du tout. So it didn't change to purple at all. So gorgeous blue navy. Après ça, on a raspberry, framboise. And look at that violette. Well, enough said. Moi, j'en veux une mauve entre ces deux-là, mais c'est correct parce que j'ai les deux. I can deal with that. Donc, ces encres-là sont des encres à base d'ail. OK? Ça dit qu'ils sont jamais permanents. So they are never permanent. OK? But they blend beautifully. They stamp beautifully, okay? If they are not stamping well, le problème est souvent l'étampe, okay? On est très vite de dire que c'est le problème de l'encre ou le problème de nos poudres. On est le plus vite à dire ça. Des fois, c'est juste quelque chose qu'il faut faire ou préparer de notre étampe. So, when you get a clear stamp, okay? Quand on reçoit un étampe claire, il y en a plusieurs sortes et plusieurs compagnies qui font les estampes claires. So, there are many different kinds of clear stamps. Quelle est la différence entre Vicky et Catherine Pooler? OK, je vais répondre à ça dans 2 secondes, Chantal. All right, so this is not, I doubt this is 100% polymère, OK? Quand vous achetez une étampe faite aux États-Unis, 98% de le temps, si c'est fait aux États-Unis, c'est 100% polymère. Polymère est un produit qu'il utilise pour faire imprimer les journaux, the newspapers. So newspapers are printed with polymer. So when you go and buy a polymer stamp is made to accept ink. But a stamp that is made overseas, ils mettent un peu de silicone.
Silicone est fait pour résister de l'eau. Donc, ça dit pas que on peut pas utiliser. Ça dit pas que il est pas bon. Ça dit pas que il faut pas les acheter. Ça dit que il faut prendre un peu plus de temps de préparer notre étampe. So, even Altenew would tell you with all your stamps, polymer or not, you should condition your stamp. Okay? What does that mean? Well, ça dépend à qui vous parlez. And that's a good answer, Erin. Anyways, vous pouvez les conditionner avec vos mains. Okay? So you can condition with your fingers. The oil in our fingers will help dirty up that stamp so that the oils that were left on the stamp will kind of not be there anymore. Or Altenew has, where's my conditioning bars? I know I have a ton of them. I just have to remember where I put them. I take them out every time, and every time I don't put them back. Can I have a package of Altenew conditioning bars just to show what they look like? Et aussi, vous pouvez utiliser un efface blanc. OK? So, il y en a des barres conditionnement qui faites par Altenew, mais aussi, vous pouvez utiliser un efface dessus et juste faire comme ça. Ça va vous faire prête pour mettre de l'encre dessus. Et ça vous aide. So now I can put my stamp. Oh, that was so stupid of me. Now it's not going to stick to my thing. This is what the conditioning bars look like. I was conditioning the back of my stamp, guys. You can laugh at me now. Mettre sur ton bloc acrylique avant de faire le conditionnement. OK? So, voilà. Je peux le faire juste comme ça. Ça va être plus prêt à prendre mon encre. Et maintenant, quand je mets l'encre, let me take Vicky ink. Nope, they're covered. Let me take any ink. Okay? And you'll start to see that the ink is not, ça fait pas des petits boules sur mon étampe. Avant, ça faisait ça. Okay, so let me see if I can get the leaf to do it. On va voir si on peut voir la différence. No, because I'm using VersaFine, qui est à base de l'huile. Mais maintenant, mon étampe est conditionnée, que je peux étamper, puis bien réussir une image. Okay, so you can see I've got a full, nice image. Tu vois ici, quand j'ai étampé le vert, mon étampe n'était pas conditionnée. Et on voit que l'encre a eu la trouble à rester sur mon étampe. So you see all those little white spaces? That's because the ink, c'était la première fois que j'ai mis dans l'encre, ça fait tous les espaces parce que j'avais toutes des petits boules sur mon étampe. I had all these like little balls of ink on my stamp. That's why some of them I stamped a second time. So I hope that explains that a little bit. So taking 2 minutes to condition your stamp avec ça, ou vous pouvez même juste étamper en Versamark, quelque chose comme ça. Ça prend 2 secondes, mais ça va vous aider à avoir un meilleur résultat. Okay? So, not a big thing, but something good to know. Et quand votre étampe, il colle plus, OK? C'est juste d'aller le nettoyer en l'eau tiède avec un peu de savon.
So if I go wash this in a little bit of warm water with light soap, and then I let it dry, il faut laisser sécher elle-même. Ça va devenir collant encore. OK? Le problème est, il y a souvent la monde qui lave, puis il prend un essuie-tout, puis il le sèche. When you do that, quand vous faites ça, vous enlèvez tout ce que vous avez fait en lavant l'étampe. So when you do that, you now take away everything you just did by washing your stamp, because you're going to take the stickiness away again. All right? So that is why you just wash it a little, rinse it in water, and then it'll start to stick again. So I will do that afterwards, and tomorrow that stamp will be sticking again. Et ça, c'est avec toutes vos étampes, OK? Et toutes les choses qui sont collants, qu'ils disent qu'ils vont être collants encore, c'est de faire la même chose. All right, so that's all the stamps and inks. I just wanted you to see Vicky's colors because they are some beautiful colors. Chantal, Catherine Pooler, elle a une... This is a foam pad, un pad en foam. Celle de Vicky, donne-moi une seconde. C'est un pad en feutre. OK? Big difference. Pad en feutre, pad en foam. Le pad en feutre, contre le pad en foam, ils sont un petit peu différents. Et moi, je trouve que on veut que le pad en foam soit toujours juteux. OK? So if I again go into my little Vicky demo book here, and I take a stamp. Let me grab a quick stamp. I want something that's solid. Okay. I'll just grab one of these. Okay. I'll grab a dinky. That's what it's called. A dinky. So, quand je mets de l'encre pour une étampe pour un pad de foam. Do I only have this big one? J'ai pas un petit ici? Oh yeah, there. Okay. Je vais prendre cette pad-là. I ink very carefully parce qu'il est tellement juteux. OK? Tu vois, ça tient mon étampe. So you need and you want the Catherine Pooler one to be very juicy. Donc, je trouve que on veut avoir toujours le re-encreur avec ça. And then you stamp. And again, of course, I'm just stamping by hand. And it's just a pattern. Et sont faits comme ça, okay? So that's not poor stamping. It's a grunge stamp. Maintenant, je l'essuie. So I'm just going to wipe off some of this. And since I'm going into Vicky's stamp, Vicky's ink, les deux sont à base d'eau. Les deux, on peut blender avec un peu de... although, is this... Oui, ça c'est aussi un dye. Now, can you see how it's not inking evenly? Ça, c'est quelque chose que vous allez voir moins avec un Catherine Pooler, OK? À cause que c'est foam, ça peut, it can mold to your stamp. So you will not see that happen very often, okay? Even an air bubble in your stamp. Because the foam is softer, it will cover. Ça va couvrir plus facilement. Mais I just move around until I get all of my stamp covered. So, c'est pas difficile, c'est juste à savoir.
So you want to make sure you've got your whole stamp covered and then stamp. Okay? But if I want to go and blend, that's where I find there's a difference. Okay? Donc les deux ont fait la même chose avec la même étampe, pas de problème. Donc sont comparables. I find a difference when I want to ink with it, and especially me who's heavy-handed with inking, parce que moi I'm very heavy-handed with my inking. I am going to grab what color am I using? Black. Where's my black blending brush? There. So, avec ça, je peux chercher mon encre et I'm going to dab it off somewhere. Where can I dab, dab, dab? Dab, dab. Et je peux faire mon blending. Et voilà. Ça va faire mon blending. I find avec ça, je sais que je peux peser dessus puis tout ça pour avoir plus d'encre. So I know I can just push on there and have more ink, etc. Okay? Whereas with the Catherine Pooler, I feel, and I guess because I'm not accustomed to them completely, I feel I have to be gentler. So if I grab, let's say, this blending brush, I don't feel I can push that much. So I'm just dragging it across the top. And again, I will dab some off. But I don't find I get as much color because I'm not able to push as much. So, peut-être il faut devenir plus habitué avec le tampon d'encre pour avoir une meilleure blending, parce que je sais quand je vois Catherine Pooler fait, elle fait très bien, but I think this is easier to get used to blending. Donc, si vous utilisez vos encres beaucoup pour blending, je pense que ça c'est plus facile à t'habituer. So, les deux vont faire la même chose. À ce temps-là, souvent, c'est le choix de couleur. OK? Il y en a ceux qui n'aiment pas une pad en foam. Il y en a ceux qui n'aiment pas une pad en feutre. So, some people don't like a foam pad and some people don't like a felt pad. That's a personal opinion. So, if that's the case, then I understand why you choose one over the other. But otherwise, I choose the colors I like. Moi, je choisis la couleur que j'aime. S'il y a une couleur que j'aime dans Catherine Pooler, donc je prends mon Catherine Pooler. Si j'aime plus une couleur de Vicky, donc je vais le prendre une de Vicky. Si la meilleure choix est dans Pink Fresh, je vais prendre mon Pink Fresh. Donc, c'est vraiment d'avoir les couleurs qui t'intéressent. Les Pink Fresh, quand je suggère aux autres, c'est parce qu'on a une bonne dégradé de couleurs. So when I suggest Pink Fresh, that's for when people are looking for a really good gradient of color. So then I usually suggest that. So you see, every ink has its own good reason for using, but I still think it comes right down to personal choice. And at that point, it's what you like best. But I think go with the colors that you're happiest with. And yes, try one foam pad versus one felt pad. It's a very different feeling. Donc, si vous avez jamais essayé une en foam contre une en feutre, c'est bon de le voir, la différence entre les deux. OK? Parce que c'est complètement différent. Puis la première fois que j'ai rencontré Catherine Pooler, vraiment c'était comme un petit cours pour qu'elle nous montre comment étamper avec ses encres. Parce que on pèse moins. Avec ça, je pèse beaucoup plus fort. Et avec ceux-là, c'est vraiment tap, tap, tap. Parce que avec tap, 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 déjà, j'ai beaucoup d'encre. Mais il faut que je garde ça juteux tout le temps pour faire cet effet. Parce que si je pèse trop, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive.
tu vois combien d'encre j'ai réussi? So if I press hard, that's how much ink I ended up with. Okay? So if I press the same that I press with Vicky's, that's what ends up. Et si mes lignes étaient plus proches, ça va être juste un gros tache. It would have just been a big stain and absolutely no definition. So that is the difference. It's how you put your ink on. It's how you do your stamping. So, bonne question, Chantal. Merci d'avoir le posé. Et j'espère que je t'ai donné une réponse qui t'aide un petit peu. So I hope I gave a good explanation and answer, because both of them have their redeeming qualities. So I wouldn't say anything negative against either of them. They are just different. All right, guys, I wanted to show you the waffle flower mat, but I see we're really tight on time. Think of the Vicky inks. There's only 18, but they're beautiful colors. So that gives you a good feel for all their colors. The waffle flower mat, I just looked at a beautiful video by Jennifer Maguire. Je viens de regarder. Are you ever going to hold the re-inkers for VP inks? They don't have any at the moment, because I went through that whole site and they did not have re-inkers for VP inks at the moment. So I have not seen that, May. Otherwise, I probably would have ordered them. But at the moment, I have not seen that. So that will be dependent on Stamperia. They discontinue things fast, and I really don't know what their plans are. So I can't say no, I can't say yes. They have to come out with them in order for me to carry them. All right, so I will be here again tomorrow with some new products and some things that have come in. And does anybody have any questions on the mat? Avez-vous des questions? Ça, c'est la bonne format pour le Misty et aussi pour le Stamping Buddy Pro. Si vous avez acheté celle-ci que moi j'utilise, ça, c'est la bonne format. Okay? Jennifer Maguire recommended this size because she uses her Misty a lot, and she said, and she thinks it's an okay size to use for other things. Quand j'ai regardé la vidéo de la dame de Misty, of course she recommends them all, mais elle a suggéré ça ou au moins le 8.5 x 8.5. Yes, Erin, I told you they had a big mishap with the re-inkers from Lisa Horton, but now they are on track, so we're just waiting to get them. Okay, so what I can tell you is, where did I write my notes? Parce que j'ai mis la pad avec mes notes. Under all of this? Yes. Okay, so le plus petit, okay, I wrote notes. Le plus petit est pour le mini media mat ou le mini Misty. Le 4 et 3/4 fois le 6, aussi le mini Misty. Ça, c'était spécifiquement pour le mini Misty. Le 8.5 for 8.5, il fait dans le Waffle Flower Media Mat. So if you have the stencil mat or the Waffle Flower Media Mat, the 8.5 will fit in the largest size, okay? The 5.5 by the 8.5 is the stencil mat, the original stencil mat that Waffle Flower came out with. That'll fit in there perfectly. Next was the small square, is obviously perfect for round designs. So that's what she got the 6x6 for, parce que le 6x6 peut aller dans le Misty.
et il est parfait si vous voulez faire des couronnes ou des dessins comme en rond. OK? Le trio of guides, Jennifer Maguire, elle va faire des autres vidéos avec, mais elle a parlé que ça vous aide à faire des dessins en rond. Le stencil extender, le milieu de le stencil extender, il tient une pochoir de 4,25 x 5,5. Et comme ça, vous pouvez mettre dans le stencil extender et après ça, attacher à le mat 8.5 x 8.5 et ça va rester en place. Et il ne faut pas mettre de tape sur ton pochoir ni sur un couche, sur l'autre couche. Ça va rester en place et ça vous aide à garder votre pochoir parce que souvent notre pochoir est le même format que notre papier. So often our stencil is the exact same size as our paper. So by adding it into the stencil extender, we now have a larger ridge that we can make stay sturdy on the grip mat. Okay, so that's what those are most popular for. These are the two sizes for the Misty. Le plus gros, c'est le 6.5 fois le 8.5, ça c'est le Misty original. And le 4.35, 4 fois 3 quarts fois 6, that is the one that fits into the mini Misty. Okay, so those are how they came up with all those sizes. And c'est fait de polymère. Donc, ça va travailler comme nos étampes. Si jamais ça colle plus, on va juste le laver et ça va coller encore. Et pour enlever l'encre, donc, il ne faut pas être peur de recevoir un peu d'encre sur notre tapis parce que l'encre va juste essuyer avec soit un baby wipe, avec du l'eau, avec n'importe quoi pour le nettoyer. So all of that is going to come off easily because this grip mat is made from polymer. Okay? So I will get around to doing a video for you on it, but as Jennifer mentioned, which was nice to hear, these grid mats, you get 2 of them so you have an extra, are smaller than the plate, which means that even after you put the grid mat on, ça dit que même après qu'on mette le grid sur notre tapis ou notre mat, ça va encore coller sur notre plateforme. Donc, ça va pas bouger. Okay? So, this is polymer. Ça, c'est 100% polymère comme nos étampes. Ça va tacher la même façon. Donc, si on a une encre qui tache nos étampes polymères, ils vont tacher ça aussi, mais ils marchent quand même. Okay? So if you have stamps or ink pads that stain your stamps, you might see them stain this, but it's still 100% good. So no problem. And pulling this off is like an exercise. Okay? So, yep, it is exercise. So, and they say keep these. Garde-les, parce qu'ils marchent comme des masques. So, in the Misty, because of course everybody shows it in the Misty, not in this one, il vous montre d'enlever votre coussin. You have to take out your cushion and your magnets. And you are going to mettre ça à l'envers. Tu vas mettre ton tapis aussi. I've now put my grid backwards, and well, in the Misty, you have a place to center it. Actually, they tell you that one side is bigger than the other. Un côté est plus grand que l'autre. Et il dit que vous pouvez voir ça. They say you can see that from the side. So, I can see that this is the bigger side.
Donc, I'm going to put this in the corner, dans le coin, complètement dans le coin, OK? Et je vais mettre mon grid mat. Aussi, you have to see the words backwards, à l'envers. Puis je vais mettre ça dans le coin aussi. She lined it up with the grid in the Misty. Elle l'a aligné avec le grid dans le Misty. So this isn't straight. Et comme c'est collant, il faut que vous êtes certaine que c'est droite. Because if you don't take off both sides, then you're not really sticking it down. Okay, there. And I'm going to put this down. Mine's probably not that straight, but just to show you. Okay, puis maintenant, nope. No, because when I turn that over, it's going to be the opposite. Sorry, guys. I should have just opened a Misty to show you this. Okay, so I'm going to line it up here because when I flip it over, I want it to be in the corner. So, moi je vais l'aligner avec le côté ici. See, I can't talk when I'm lining things up. Voilà. Juste pour vous donner une idée. C'est pas 100% parfait. And my hair is in there. So. Et maintenant, quand je mets sur mon surface, j'ai un grid. I have air bubbles, mais j'ai un grid. Et j'ai aussi mon surface. Et quand je mets, je pèse là, ça va rester collé. So that means that this won't lift even when I put a stamp on here. Okay? So now I could just take a piece of paper and I can stencil, I can stamp just by putting this. Donc ça me donne un grid A2 vertical ou horizontal. So it gives you an A2 grid, vertical or horizontal. Et maintenant mon papier, il bougerait plus. So now it's not going to move. So I can put a stamp down there and it could be a big stamp and it is not going to pull this up when I ink it. Let's see if I have a big stamp handy. Here, let's do Simon's trees, okay? So I'm going to take this big stamp. I am going to put it on here. So this is one of his peel aparts. Come on. C'est tellement collant au début. C'est ça que Jennifer Maguire a dit aussi. OK. Donc, voilà. Ça ici. And, nope, that goes there. That goes there. And that goes there. Now that I've done that, guys, you're all screaming, it's upside down. Right? I know. Because I did it upside down. You can tell I'm not the stamper, you guys are. I know, you're laughing at me. It's okay. I can take it. I can take the laughing. Go ahead, laugh, laugh. This is my comedy video. Voila. Okay? So now I can go pick up my stamp. Yeah. This is why. Okay, I can't. Oh, because the clear paper is there. Stupido.
Sorry, that was just me talking to me. And now I can pick up my stamp and my mat did not move. Donc mon papier n'a pas bougé, mon mat n'a pas bougé, donc je suis certaine que c'est dans la bonne place. So at this point, I can now ink this up in any color. I'm going to take an Elements green. So this is a Lavinia color. So this is a foam pad again. So I'm inking it delicately. I really don't have to do the whole thing. I really only have to do the middle. And one of the stamps tried to escape. I think it's trying to go visit Erin. One stamp made a run for it, guys. Okay. I really want it to be finished by now, but je veux que vous voyez ça et je veux pas qu'un étampe tombe. Voila. Okay. And then where's my stamping tool? Donc je frotte et j'ai pas bien réussi au centre et ça c'est pas un problème parce que rien bouge. Right? So nothing's gonna move and I have ink everywhere, no problem. What a beautiful color though. What's the name of this? Ça s'appelle Olive. Olive de Lavinia. Beautiful color. If you don't have. And I'm going to stand up to stamp this. Okay. Et voilà. So nothing moved, nothing changed. I can take this off. My paper is not curled. Mon papier est pas courbé. Rien comme ça. Et maintenant, je peux juste mettre un peu d'eau. Oh. You know that I'm not going to be able to just wipe that up, right? You know that. You know I'm going to have to just pick up that color, right? I just can't. I can't. All right, I've picked up some of the color. I can't do it. I can't do it. I can't just let that ink go to waste. Mais tu vas le voir que je peux juste laver. And yes, I'm drying it with a cloth, which I probably shouldn't do, but voila. Okay, so now it's all propre, puis on est prête pour la prochaine chose. So that is how your stamp mat works. Any questions? Est-ce qu'il y en a des questions? Pas de questions? Okay. Well, I'm glad people are excited about getting their grid mats, their grip mats. Et demain, encore des nouveautés. So, I can't wait to see you guys tomorrow. I think we're pretty much done our classes tomorrow, so we just have a little wrap up. That's about it. So look forward to seeing you guys tomorrow. À demain tout le monde. Merci de rester avec moi pour cette démo et les petites choses que je vais vous montrer. Oh, I can't do that, can I? Nope. Actually take it out and flip the camera. All right, guys, I'm just going to finish cleaning up here, but thank you for spending your time with me. Thank you. And I will see you tomorrow. Même temps, même poste. I will be here and hope to see you then. Donc, bye tout le monde. À demain.
See you tomorrow, guys. Have a good evening. Bye.